Hallo meine liebe Studenten und Freunde, wie geht es euch? Herzlich willkommen to the German Mentor. My name is Jatinder Singh and today's video is about vocabulary part because I will tell you 25 Nomen-Verb-Verbindungen, nouns and verbs combination. So this content is for the learners of B1 level and B2 level. Watch the complete video, give your comments, your feedback, like, comment, share and do not forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. So let's start today's session. Los geht's! 25 wichtige Nomen-Verb-Verbindungen mit Fehlerkorrektur. As I told you at the beginning of the video that I will tell you 25 noun-verb combination one by one with examples. So let's start the session with the first noun-verb combination. Nummer 1. Falsches Verb eine Entscheidung machen. So friends, throughout the session I will explain you with the wrong verb and noun combination with the correct one, because we do these mistakes while learning the language. So the correct combination is richtiges Verb eine Entscheidung treffen. So instead of machen you have to use treffen with the nomen eine Entscheidung. Zum Beispiel, ich habe eine Entscheidung getroffen. I have made a decision. So this particular sentence I have made in a perfect tense. If you want, you can use this verb in the present tense as well. So the correct combination is eine Entscheidung treffen. Nummer 2, the next one. Falsches Verb combination eine Beschwerde machen. This is wrong, friends. The correct one is richtiges Verb eine Beschwerde einreichen. So you need to use einreichen verb instead of machen. Zum Beispiel, ich reiche eine Beschwerde ein. I am filing a complaint. Einreichen is a separable verb and we know that in separable verb we need to break the prefix and put it at the end of the sentence. So the correct combination is eine Beschwerde einreichen. Nummer 3. First falsches Verb combination eine Lösung finden, but the correct one is richtiges Verb eine Lösung erarbeiten. Zum Beispiel, wir müssen eine Lösung erarbeiten. We have to work out a solution. So instead of finden, you need to use erarbeiten mit einer Lösung. Nummer 4, the next one. Falsches Verb combination, we do that eine Frage machen, but the correct one is eine Frage stellen. Zum Beispiel, ich stelle eine Frage. I ask a question. So stellen is the correct verb with the nomen eine Frage. Nummer 5. First we see the wrong combination, falsches Verb eine Rede sagen, and the correct one richtiges Verb eine Rede halten. Zum Beispiel, der Politiker hält eine Rede. The politician gives a speech. Halten is the correct verb mit ein Rede. The next one, Nummer 6, wrong combination, falsches Verb einen Antrag machen, but the correct one is einen Antrag stellen. Zum Beispiel, ich stelle einen Antrag auf Visum. I apply for a visa. Nummer 7. First the wrong combination, falsches Verb ein Gespräch machen, but you need to use ein Gespräch führen. Zum Beispiel, wir führen ein Gespräch mit dem Chef. We have a conversation with the boss. Here I have used a mit dativ preposition and because of this the der Chef changes to dem Chef. So in this combination führen is the correct verb with ein Gespräch. The next one, Nummer 8, the wrong combination, falsches Verb eine Antwort geben, and the correct one richtiges Verb eine Antwort erteilen. Zum Beispiel, der Lehrer erteilt die Antwort. The teacher gives the answer. So erteilen is the correct verb with eine Antwort. The next one, Nummer 9. First we see the wrong combination, falsches Verb eine Chance haben. You need to use richtiges Verb eine Chance ergreifen. Zum Beispiel, ich ergreife eine Chance für den Job. I take a chance for the job. So ergreifen is the correct verb in this combination. The next one, Nummer 10, the wrong combination, einen Fehler haben, but you need to use the richtiges Verb einen Fehler begehen. Zum Beispiel,
Hast du einen Fehler begangen? Have you made a mistake? So friends, it is not necessary to use the combination in the present tense. If you want, you can make this combination in the perfect tense as well. Now see the next one, Nummer 11. First, the wrong combination, eine Meinung haben, but you need to use eine Meinung äußern. Zum Beispiel, Frau Schneider äußert ihre Meinung. Mrs. Schneider expresses her opinion. So äußern is the correct verb with the combination eine Meinung. The next one, Nummer 12. The wrong combination which we use, eine Einladung geben, but the correct one is eine Einladung aussprechen. Zum Beispiel, ich spreche eine Einladung aus. I extend an invitation. Aussprechen is also a separable verb which I just explained you. You need to break the prefix and put it at the end of the sentence. So this is the correct verb, aussprechen, with noun eine Einladung. The next one, Nummer 13. The wrong combination we see first, ein Problem machen, but the correct combination is ein Problem bereiten. Zum Beispiel, sie bereitet immer ein Problem. The next one, Nummer 14. The wrong combination, einen Kompromiss machen, but we need to use einen Kompromiss schließen. Zum Beispiel, die Parteien haben einen Kompromiss geschlossen. The parties have reached a compromise. In this example, I have also used the perfect tense. If you want to make the same sentence in present, you can also make that. Now we see the next one, Nummer 15. The wrong combination, eine Diskussion machen, and the correct one is eine Diskussion führen. Zum Beispiel, wir führen eine Diskussion. We have a discussion. The next one, Nummer 16. First, the wrong one, eine Lösung geben, but the correct one is eine Lösung anbieten. So anbieten is also a separable verb which I've used here. Der Chef bietet eine Lösung an. The boss offers a solution. So I have break the prefix and put it at the end of the sentence. So that was about number 16, Nummer 16. Now we go further and see Nummer 17. First, the wrong combination, eine Möglichkeit haben, and the correct one is eine Möglichkeit bieten. Zum Beispiel, die Firma bietet eine Möglichkeit. The company offers an opportunity. The next one, Nummer 18. First, the wrong combination, einen Beitrag machen, and the correct one is einen Beitrag leisten. Zum Beispiel, leistet einen Beitrag zum Projekt. He contributes to the project. So that was about number 18, Nummer 18. Nummer 19, the first wrong combination, eine Entscheidung bekommen, and the correct one is eine Entscheidung fehlen. Ich habe eine Entscheidung gefällt. I have made a decision. So I have made this sentence in perfect tense as well. The next one, Nummer 20. First we check the wrong combination, falsches Verb, einen Vorschlag machen, and the correct one is einen Vorschlag unterbreiten. Zum Beispiel, I have written here, ich unterbreite einen Vorschlag. I make a suggestion. So that was the combination of number 20. Now we go for the Nummer 21. Falsches Verb combination, eine Erklärung sagen, but the correct one is eine Erklärung abgeben. Abgeben is also a separable verb. Zum Beispiel, der Minister gibt eine Erklärung ab. The minister makes a statement. The next one, Nummer 22. The wrong one, eine Hilfe geben, and the correct one is eine Hilfe anbieten. Anbieten is also a separable verb. Zum Beispiel, I have written here, sie bietet eine Hilfe an. She offers a help. Nummer 23. First, the wrong one, eine Aufgabe machen, and the correct one is which you need to use, eine Aufgabe erfüllen. Der Mitarbeiter erfüllt eine Aufgabe. The employee performs a task. Now we see the second last combination of today's session. First, the wrong one, eine Frage sagen, but the correct one is eine Frage beantworten. Zum Beispiel, I have written a sentence here, ich beantworte eine Frage.
I answer a question. So friends, now we are coming to the last combination of the session, Nummer 25. The wrong one, eine Genehmigung geben, and the correct one is eine Genehmigung erteilen. So Beispiel, die Behörde erteilt eine Genehmigung. The authority issues a permit. So friends, that was the session of 25 noun-verb combination which I explained you in detail with the wrong and the correct combinations, because the students do the same mistakes, but I have given you the correct answer with all this combination. I hope that you like this content. Please give your valuable comments and your feedback so that I can bring more and more German grammar videos on this channel for you, so that you can also enhance your German language knowledge. So at the end of the session, thank you very much for watching the complete video till end. Like, comment, share and subscribe. My name is Jatinder Singh. The number is there on the screen. If you are interested to learn the German language, you can contact me at any time. Now I will meet you in the next grammar video very soon. Take care of yourself. Learn German only on the German Mentor. Wir treffen uns sehr bald. Einen schönen Tag noch. Bleiben Sie gesund und glücklich. Tschüss. Auf Wiedersehen.